Mira, la. De los consejos que has escuchado sobre seos de que te amasan, para ser sinceros pura. Nos enseñan a buscar los grandes gestos, las grandes declaraciones, pero si esperas eso te. Perdiendo el verdadero cambio. T. Perdiendo el momento en que su sistema nervioso decide que ya no eres un desconocido y se convierte en un santuario. Quiero que escuches esto con. El amor no es un sentimiento, es una entrega. Y cuando una mujer alcanza ese punto de no retorno, empieza a compartir cosas que la de su cerebro normalmente bajo leve. Hay una verdad oculta sobre la vulnerabilidad femenina, algo que solo comparte cuando su cerebro ha configurado por completo su protocolo de seguridad a tu alrededor. Hablaremos de eso al final, pero primero, necesitamos ver que sucede realmente en su interior, y el archivo de los recuerdos. Puede que notes que te cuenta cosas que parecen, trivials. De tercer grado, la forma exacta en que la luz. En el suelo de la cocina de su casa de la infancia y el nombre de un peluque que. Es ventaos, claro, para ti y es una historia, para su cerebro. Y es confidencial de alto nivel. Cuando estamos en un estado de seguridad del apego, el hipocampo, el bibliotecario de nuestro cerebro comienza a sincronizarse con la corteza prefrontal. Normalmente, filtramos los recuerdos poco para ahorrar. Pero la oxitocina, la hormona del como un punto le dice a su cerebro, esta persona es parte de nuestra supervivencia a largo plazo. Guarda todo, comparte todo, no solo hablando, proyectando todo su mundo interior en el tuyo. Cuando comparta un recuerdo, no te limites a sentir un detalle de que color era la cinta de oso. Esto la indica a su estriado ventral el centro de recompensa que su mundo. A salvo en tus manos. La. Es la siguiente, todos tenemos una. Social. Bien hecha es eficaz, pero cuando. Completamente enamorada esa. No solo sé si, sino que te la entrega. Sus rasgos poco atractivos, sus celos, sus miedos irracionales, sus pensamientos confusos. Normalmente, la corteza cingulada anterior CCA monitoriza nuestro comportamiento social para asegurar que no nos excluyen del grupo y es nuestro sensor interno de. Pero el amor intenso provoca una negativa literal de la. While a CCA su cerebro, en esencia, desactiva su alarma de juicio. Apostando toda su seguridad social a que no. Sus sombras en su contra. Si confiesa un defecto o un pensamiento malo, resist la. De corregirlo, simplemente dile, me alegra que te hayas sentido lo suficientemente segura como para. Esa sola frase reduce sus niveles de cortisol al instante, y el futuro silencioso ahora vimos. Que sucede cuando comparte su ansiedad sobre el futuro. El miedo a perderte. Suena contradictorio si. Tan enamorada, no. Ser feliz. Mira, cuánto profundo es el amor, mayor es la. Y el mecanismo neuronal, este es la. Del apego en tiempo real, su cerebro. Pasando de un apego evitativo o seguro a un estado de interdependencia su. Ahora regula su respuesta al. En. De tu presencia,
cuando comparte sus miedos a que nosotros fracasemos, en realidad, comprobando la intensidad de tu ser, se pregunta si tu sistema nervioso, tan comprometido con el nosotros como el suyo. Y él. La pausa de 5 segundos, cuando expresa un miedo sobre la. No discutas con. Solo. La mano o. El contacto visual durante 5 segundos antes de hablar, esto utiliza la. Para calmar su sistema nervioso antes de que digas una palabra y el aburrimiento sagrado. Que es profundo cuando empieza a compartir su nada. Te llama solo para estar al. Mientras dobla la ropa, comparte los detalles. Aburridos y minuciosos de su jornada laboral, puede que sientas cierta resistencia, como si pensaras por. Che, mi entero de que la empresa en su oficina, y el mecanismo neuronal, este es la red neuronal por defecto ARND, este es la parte del cerebro que se activa cuando estamos en reposo, cuando no estamos trabajando, al compartir su vida aburrida, te invita a entrar en su estado de reposo diciendo que estar contigo no requiere ninguna carga cognitiva, te has convertido en su base de paz. La doble mirada una vez al. Sobre la parte. Mundana de su. Fuel correo. Aburrido que tuviste que enviar hoy. Suena tanto, pero valida suyo en reposo, no solo su. De los mayores momentos, y el poder de la primera herida hemos legado a punto, lo que. Al principio. Si comparte su dolor infantil no resultó la primera herida que ni siquiera la ha contado a su mejor amiga, no solo. Enamorada, te ha elegido como su figura de apego principal. Este es el nivel. Levamos mapas del duelo en nuestro sistema nervioso. Compartir esto requiere que el cerebro año la sustancia gris periaqueductal CPPL. Responsable de la respuesta de. Literalmente. Descongelando su pasado en tu presencia. La pregunta del espejo, cuando te cuente algo profundamente doloroso de su pasado, repítela. Principal, eso suena como si te sintieras sola, no la ofrezcas consuelo, simplemente. Con ella, mira, sí. Haciendo estas cosas, sí. Mostrando los recuerdos. Su sombra y la primera herida. No solo. Saliendo contigo, su cerebro ha construido un hogar a tu alrededor. No te limites a observarlo antes de que sea demasiado tarde. Porque una vez que un cerebro se entrega, se convierte en lo poderoso del universo conocido.